Alex, a seasoned hitchhiker with a worn backpack and a map perpetually stuffed in his pocket, finally crossed the border into Ukraine. This wasn't just another destination for him, it was the culmination of a lifelong dream. Ukraine, the cradle of the most ancient Orthodox history in Europe, had beckoned him for years. The chronicles spoke of 988, a pivotal year that marked the official Christianization of Kievan Rus, a powerful state that predated modern Ukraine. Confusion often swirled around these names. Kievan Rus was not Russia, and Alex knew that well. The year 1721 was a turning point. When Peter the Great declared the Muscovite Tsardom the Russian Empire and its people Russians. This self-proclaimed inheritance sent a tremor through Ukrainian identity. A tremor that resonated through the centuries. Standing on Ukrainian soil, a bittersweet pang struck Alex. The country, with its ancient churches and vibrant culture, was everything he'd imagined. Yet, a dark cloud loomed overhead. Russia had launched a brutal war, shattering the peace Alex had craved. The welcoming smiles he'd envisioned were replaced by the stoic determination of a people defending their land. Undeterred, Alex decided to venture forward. He stuck out his thumb, the universal symbol of a hitchhiker, by the side of the road. Cars sped by, some honking in a way that wasn't friendly. But then, a beat-up Lada slowed down. An elderly woman with eyes that held the weight of the world peered out at him. Despite the language barrier, a connection sparked. Her weathered hands, roughened by years of labor, patted the passenger seat. In that moment, Alex understood. Kindness and resilience were woven into the very fabric of Ukraine. Though war raged, the spirit of the people wouldn't be extinguished. As they drove, the woman, her name was Alina, pointed out landmarks, remnants of a glorious past overshadowed by the present conflict. Yet, amidst the ruins, Alex saw signs of hope. People rebuilt, children played, and a fierce determination burned in their eyes. Alex's dream vacation transformed into a journey of solidarity. He helped with relief efforts, volunteering in war-torn towns. He listened to stories of loss and hope, his own heart swelling with a newfound respect for the Ukrainian spirit. He might have come to see a country steeped in history, but he left with a deeper understanding of the human spirit's unwavering strength in the face of adversity. Виправлений текст. Алекс – мандрівник-автостопщик. Олексій – досвідчений автостопщик із потертим рюкзаком і картою, що постійно стирчала з кишені, нарешті перетнув кордон України. Це не було просто черговим пунктом призначення для нього, це було втілення мрії всього життя. Україна, колиска найдавнішої православної історії Європи, кликала його протягом багатьох років. Літописи розповідали про 988 рік, переломний рік, який ознаменував офіційне охрещення Київської Русі, держави, що передувала сучасній Україні. Часто виникала плутанина навколо цих назв. Київська Русь не була Росією, і Олексій це добре знав. 1721 рік став поворотним моментом, коли Петро Великий проголосив Московське царство Російською імперією, а його народ – росіянами. Це самопроголошена спадщина похитнула українську ідентичність, поштовх, який резонував протягом століть. Стоячи на українській землі, Олексія вразив гірко-солодкий біль. Країна з її стародавніми церквами та жвавою культурою була саме такою, як він уявляв. Проте над головою нависла темна хмара.
Росія розпочала жорстоку війну, розбиваючи мир, якого прагнув Олексій. Привітні посмішки, які він уявляв, замінилися стійкою рішучістю людей, які захищають свою землю. Незважаючи на це, Олексій вирішив рухатися вперед. Він висунув великий палець, універсальний символ автостопщика, біля узбіччя дороги. Автомобілі проносилися повз, деякі гуділи недружелюбно. Але потім старий «Жигуль» пригальмував. Літня жінка з очима, що несли тягар світу, заглянула на нього. Незважаючи на мовний бар'єр, виник зв'язок. Її зморщені руки, огрубілі від багаторічної праці, поплескали по пасажирському сидінню. У цей момент Олексій зрозумів. Доброта і стійкість були вплетені в саму тканину України. Хоча вирувала війна, дух людей не буде загашений. Під час поїздки жінка, яку звали Олена, показувала пам'ятки, рештки славного минулого, затьмарені теперішнім конфліктом. Проте серед руїн Олексій побачив ознаки надії. Люди відбудовувалися, діти грали, а в їхніх очах горіла люта рішучість. Мрія Олексія про відпустку перетворилася на подорож солідарності. Він допомагав у гуманітарних місіях, волонтерив у містах, зруйнованих війною. Він слухав історії про втрати та надії, його власне серце наповнювалося новою повагою до українського духу. Можливо, він приїхав побачити країну, пронизану історією, але пішов з глибшим розумінням незламної сили людського духу перед лицем несприятливих обставин. Зміна